Welcome to Apple Tree channel. Unit 1. People and Relationship. Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Продовжуємо тему з вами в People and Relationship, Focused on Speaking. Сьогодні у нас з вами урок присвячений говорінню, розвитку його навичок. Працюємо на сторінках 27 і 28 нашого підручника. So, the first task A. Read and compare the opinions about Peter. Прочитайте і порівняйте думки щодо Пітера. Його виражають teachers, вчителі, friends, друзі, parents, батьки. And what does Peter think of himself? Ну і потім прочитаємо, що Пітер говорить про себе. My teachers believe that I am a hard-working student. Мої вчителі вірять, що я дуже працьовитий студент, учень. They tell me that I seem to be really trying my best to finish my schoolwork and maintain my good grades. Вони говорять мені, що я здаюсь начебто таким, який намагається в найкращому вигляді так, працювати, аби закінчити свою школу, шкільну роботу і отримати гарні оцінки. Sometimes they think I'm lazy because I do not pass my work on time. Інколи вони вважають, що я лінивий, тому що я не здаю свою роботу вчасно. So, what about his friends? My friends say that I'm a talented person because I can sing, dance and act. Мої друзі говорять, що я талановита людина, тому що я можу співати, танцювати і навіть ставити якісь вистави. They think that I'm a snob, but I don't know why. Вони вважають, що я сноб, але я не знаю чому. I'm not a snob. Others think I'm nice and fun to be with. Інші так не вважають, інші вважають, що я гарний і зі мною прикольно, круто проводити час. So, my parents. My parents think that I'm lazy because I don't want to help with the household chores. Мої батьки вважають, що я лінивий, тому що я не хочу допомагати з хатніми справами. In their opinion, I am talkative and too noisy because whenever we are talking, it seems that I'm talking to a person who is far away from me and once I start talking, I talk and talk until I run out of stories. Я не хочу допомагати. На їхню думку, я дуже такий балакучий і занадто гамірний. Тому що, коли б я не говорив, здається, що я говорю до людини, яка дуже далеко від мене. І коли я вже почав говорити, то я говорю, доки у мене не закінчаться всі історії. Ну, ось така людина. So, and what does he think of himself? So I think of myself as an ambitious person because I set up high goals in football for myself. Я думаю про себе, що я амбіційна людина, тому що я поставив собі високі цілі, високу мету з футболу. I have high goals for my career and I try to be a success in school. Successful, можливо. Я поставив собі високі цілі, так, високу мету в кар'єрі і намагаюсь бути успішним також і у школі. Отже, ми прочитали усі думки щодо Пітера. So, think and explain why Peter makes such different impressions of people. Як ви гадаєте, чому про Пітера такі полярно різні думки? So, because different people think about him. From the point of teacher's view, so, they think that Peter is a hard-working student. From the point of his parents' view, so, they think he is quite lazy because he doesn't help them. From the point of view of his friends, so, Peter is a talented person because they understand that Peter can sing and dance and act. And for his friends, so he's an ideal maybe. So, and Peter thinks about himself that he is quite an ambitious person because he has set up high goals in football for himself. So, work in pairs and discuss the questions below. Поговоріть у парах і необхідно обсудити дані питання. Useful language. Для цього користуйтесь корисними виразами.
Talking about people. Коли ми говоримо про людей, ми можемо вживати такі вирази. He or she seems to be. He or she seems to be noisy, or he or she seems to be talented. He, she looks. Виглядає, яка вона, да, є. He, she looks like. Вона така, або він такий. He acts as if. Він так поводить себе начебто. Ну і далі. Given a balanced view. Якщо вам потрібна збалансована точка зору, не плюси і не мінуси, можна сказати таким чином. You could say he's lazy, but also, але також, так? It's true that he is hardworking, but sometimes he can be lazy. At the same time, водночас, так? So, for example, my friend is a talkative person. At the same time, so he can be silent when we need it. So, do you speak differently when you are with different people? Чи говорите ви по-різному, коли ви з різними людьми знаходитесь? Oh, yes, we do, of course. Who, with, when. For example, when we talk to our parents, so when we talk to our teachers, maybe, and when we talk about, when we talk to friends. Of course, we speak differently. Yes, because when we talk to our friends, so we can speak in an informal way. Yeah, so we can speak and we use some, maybe our language, some simple language. So when we talk to our teachers, so we can use just formal language because they are not maybe close friends for us, close people. So do you argue with some people but not with some people but not others? Who do you argue with and when? So, argue – це сперечатися. Чи ви коли-небудь сперечаєтеся або сваритеся з людьми, так? Бо some people, but not others. So, who do you argue with? So, sometimes I can argue with my friends, of course, yes, or with my colleagues. So, do you feel that you are more talkative with peers than with adults? Why? Peers – це ваші однолітки. Чи ви відчуваєте, що ви більше балакучі зі своїми однолітками, чим зі своїми дорослими? Why? So, because we have a lot in common with our peers. Тому що у нас є багато спільного з нашими однолітками. So, that's why, of course, we feel more confident with our peers. So, because they can support us, yes? And they understand our jokes, for example. But we can't be maybe more talkative with adults. Yeah, because we are from different generations and we have got generation gap. So, get ready to comment on the quotations in class. Прокоментуємо зараз ці цитати. A friend to all is a friend to none. Якщо ти товариш усім, то ти нікому не товариш. I think yes, so you can be maybe fellow, but not a best friend to everyone. True friendship is a plant of slow growth. Справжня дружба – це рослина, яка росте повільно. So, yes, I agree with this statement and I agree with this quotation. So, I think people don't become friends very fast and we need some time to start maybe to trust people in order to be sure that we can share our secrets with them. And also time shows who the real friend is. So it's a person who comes through many difficulties with us and always believe in us, I think. And the real friend is the shoulder to cry on. So, what's a friend? A single soul in two bodies. Що таке друг? Це одна душа у двох тілах. До речі, це цитата Аристотеля. Попередня цитата була Джорджа Вашингтона, а ось третя цитата – це Аристотель сказав, давньогрецький філософ. Так? Він задав це питання. What is a friend? A single soul dwelling in two bodies. Dwelling, тут ще пропустили це слово. Це єдина душа, яка проживає у двох різних тілах. Оце мається на увазі під цим виразом. So, friendship was once described by a famous Greek philosopher, Aristotle, as a single soul dwelling in two bodies. So, in other words, it's an in-depth relationship combining trust, support, communication, loyalty, understanding, and empathy, of course. Знову ж спливає вираз to have a lot in common. Це коли ви маєте багато чого спільного, так?
Дуже гарні вислови, дуже гарні quotation. Так, quotations. Перший вираз незнаючий, другий, здається, Вашингтон, а третій точно Аристотель. Окей, so, and what about you? What do you think of a good friend? So, have you got the best friend? Have you got a lot of many friends, maybe? Окей, напишіть мені у коментарях, будь ласка, під цим відео. Яке ваше ставлення? What about your attitude to the friendship? Окей, so that's all for today. Це ось і все, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, ставати активними спонсорами каналу, ну і, звичайно, ділитися відео зі своїми друзями-однокласниками, які також навчаються за підручником Оксани Карпюк, англійська мова 10 клас. На наступному уроці ми з вами розглянемо урок writing, we'll focus on writing. Будемо з вами розбирати дуже багато вправ, як ви бачите. Саме про types of writing будемо говорити, що можна написати англійською мовою, так, різні види письма. Ну і це буде останній такий урок вже за нашою першою темою, тому що потім у нас будуть уроки Use Your Skills, будемо повторювати те, що ми вивчили з вами за першим юнітом. So, that's all for today. See you next time. Goodbye. See you.